Solen, simulan natin sa bahay kubo. Petite maison. Okay, yung petit kasi maliit yun, ibig sabihin. Yeah. Okay, petit, okay. Kahit munti. Même si mignon. Hindi pwede word by word kasi magiging okay. paulit-ulit. Même si mignon. Minion, parang maliit pa Parang rin. cute. Oh, cute. Oh, okay. Ang halaman doon ay sari-sari. So, Les plantes sont très très petites. Ou très diversifiées. sari-sari. Yung French kasi may sa ilong lumalabas yung ano. Oh. Oh, okay. Oo. Sibuyas, kamatis. Oignon et tomate. Onyo? Sa atin, Onyo. boxer yun. Onyo. Oignon et tomate. Tomat. Oh, tomato, Kamatis. tomat. Mahalos Tomat. pareho rin eh. Sibuyas, kamatis. Bawang at luya. Bawang. Garlic and... Oh my God, what's garlic again in French? Ginger. Oh. Ail. A-I-L. A-I-L yung? Ginger, gingembre. Oo. I is garlic. Ang galing. Ay. Ang galing nito. Okay, ayan ha. Okay. Sa paligid-ligid ay puno ng linga o puno ng linga. Hanggang Ano yung pinagdidebatihan yan. Anong panintig? Ano yan? Paningilingkit? Hindi, paligid-ligid. Around. And Ay, all around. paligid! Hindi kinakain yun. Okay. All around. C'est la vue? No, La vue? Ang linga is, ano yung linga? Sesame. 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 Aba, parang superhero lang, oh. Sesame. Sesame! Okay. Palakpakan natin si Solen. Oh. Nakita niyo.